Hello పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు This is your Naushad Khan. Welcome to my channel Easy Learning in Detailed Way. Friends and my dear students, మరి ఈ రోజు 9th class mathematics chapter 5 introduction to Euclid's geometry లో మనము exercise 5.1 లో ఉన్నటువంటి డీటెయిల్డ్ గా తెలుసుకునేటటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం. దీనికన్నా ముందుగా మనము దీని యొక్క ఇంట్రడక్షన్ ను చెప్పుకోవడం జరిగింది. అందులో యాక్సిన్స్ అండ్ పార్చులేట్స్ 5 పార్చులేట్స్ మనము డీటెయిల్డ్ గా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. So today we are going to start exercise sums. Hope ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుందని నేను భావిస్తున్నాను. మరి ఈ వీడియోకి నా నచ్చితే లైక్ చేసి ఛానల్ను సపోర్ట్ చేయండి, అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కు షేర్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. Let's see the first question. See here, which of the following statements are true, which are false? True or false అడుగుతున్నారు. At the same time give reasons for your answers. మీ యొక్క ఆన్సర్స్ కు రీజన్స్ కూడా రాయమంటున్నారు అన్నమాట. Let's see the first statement here. Only one line can pass. Only one line can pass through a single point. Through a single point. See, let's see, this is a point. Let this point is A. Through this point we can draw, see, this is one line and this is another line, this is one more, this is one more. See, you can draw infinitely many lines through a single point, but here they given only one line can pass through a single point annaru. So the statement is what? It is false. The statement is false. Reason, see the reason. See, we can draw infinitely many lines through a single point, that's why it is false statement. Now let's see second one. See, there are an infinite number of lines which pass through two distinct points. Distinct ante two different points. So through two different points there are infinite number of lines can pass ani antunnaru annamata. See, two distinct point తీసుకుందాం. See, this is point A and this is point B. Through these 2 points we can draw how many lines? This is one line. So ఈ 2 lines ని కూడా ఈ 2 lines ని టచ్ అవుతూ పాస్ అయ్యేటటువంటి ఇంకో లైన్ మనం గీయలేము. ఇంకో లైన్ గీయాలంటే దానిపైన ఇంకో లైన్ గీయాలి. సో విచ్ కోయిన్స్ అంటే సేమ్ లైన్ అన్నమాట. సో వీ కెన్ డ్రా ఓన్లీ one line, but here there are an infinite number of lines which pass through two distinct points annaru. So this statement is also false. This is also false. And see the reason for this is, see, we can draw only one line through two distinct points అని మనం దీనికి రీజన్ రాయవచ్చు. Now let's see the third statement here. See, a terminated line can be produced indefinitely on both the sides అన్నారు. See, మనం ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ యూక్లిడ్స్ జామెట్రీలో యూక్లిడ్స్ 5 పార్చులేట్స్ డిస్కస్ చేసాం. అందులోనిది థర్డ్ పార్చులేట్ అనమాట. See, what third postulate states?
See, the terminated line can be produced indefinitely అని ఇక్కడ చదువుకున్నాం. See, అదే యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇట్ ఈజ్ ఏ వెరీ మచ్ ట్రూ స్టేట్మెంట్. See, it is true statement. Reason is by the Euclid's third postulate. And see, fourth one. If two circles are equal, then their radii are equal అన్నారు అనమాట. టూ సర్కిల్స్ ఈక్వల్ అంటే అర్థం ఏమి అంటే, సి ఒక సర్కిల్ని మనము చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ దిస్ బి ఏ సర్కిల్. మరి ఈ సర్కిల్కి ఒక సెంటర్ ఉంటుంది, సేమ్ ఇంకొక సర్కిల్ కూడా సేమ్ ఈక్వల్గా ఉంది. అంటే ఈక్వల్ అంటే అర్థం ఏమంటే దాని యొక్క సర్కంఫరెన్స్ని కోయిన్సైడ్ చేసే విధంగా, అట్ ద సేమ్ టైం దాని సెంటర్ను కూడా కోయిన్సైడ్ చేసే విధంగా ఇంకొక సర్కిల్ ఉందనుకోండి. సో ఇది ఒక రింగ్ అనుకుందాం, ఇంకొక రింగ్ దానిపైన అలాగే ప్లేస్ చేసాం అనుకోండి, యాజ్ ఇట్ ఈస్గా దాని సర్కంఫరెన్స్ అనేది కోయిన్సైడ్ చేస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఇట్ కోయిన్సైడ్స్ విత్ ది సెంటర్ ఆల్సో. సో దెన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ కోయిన్సైడ్స్. సో దెన్ ద రేడియై అనేది కూడా దాని యొక్క మెజర్మెంట్, వన్ ఆఫ్ ద మెజర్మెంట్, దాన్ని కూడా అది కోయిన్సైడ్ చేస్తుంది. కాబట్టి రేడియై ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్. See, this is true statement. See the reason for this. See, two circles coincide with each other, by circumference, center, and as well as radius. That's why the radii are also equal. Now let's see the fifth one. See, if AB is equals to PQ is equals to XY, then AB is equals to XY. See, this is the axiom we discussed in our previous video, that is Euclid's axiom. See, things which are equal to the same things are equal to each other అనేటటువంటి యాక్సిమ్ నుంచి మనం దీన్ని ట్రూ అని ప్రూవ్ చేయొచ్చు. చూడండి, AB is one thing and PQ is one thing. See, here AB is equals to PQ and PQ is equals to XY. సో ఇవి రెండు కూడా ఈక్వల్, this one is equals to XY, then automatically AB is also equals to XY. So it is very much true statement. And reason for this is, things which are equal to the same thing are equal to each other అనేటటువంటి యాక్సిమ్ నుంచి దీన్ని మనము రాయవచ్చు అన్నమాట. ఈ విధంగా ఎక్సర్సైజ్ 5.1లో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి మనము ఆన్సర్స్ రాయవచ్చు. నౌ లెట్స్ సీ ది సెకండ్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ది ఎక్సర్సైజ్ 5.1. నౌ లెట్స్ సీ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ 5.1, 9th class mathematics. See, give a definition for each of the following terms. See, here are 5 terms. See, what యొక్క definitions ఇమ్మంటున్నారు. Are there other terms that need to be defined first? వీటిని డిఫైన్ చేయడానికన్నా ముందు ఇంకా ఏవైనా టర్మ్స్ మనము డిఫైన్ చేయాలా అని అడుగుతున్నారు. సి ఒకవేళ ఉంటే వాట్ ఆర్ దే,
అండ్ హౌ మైట్ యూ డిఫైన్ దెమ్, మీరు వాటిని ఏ విధంగా డిఫైన్ చేస్తారు అని అంటున్నారు అనమాట. మరి వీటి యొక్క డెఫినేషన్స్ ప్యారలల్ లైన్స్, పర్పెండిక్యులర్ లైన్స్, లైన్ సెగ్మెంట్, రేడియస్ ఆఫ్ ఎ సర్కిల్ అండ్ స్క్వేర్, వీటిని డిఫైన్ చేయాలంటే ఇవన్నీ కూడా జామెట్రికల్ ఫిగర్స్. ఈ జామెట్రికల్ ఫిగర్స్ మనము వేటిపైన డ్రా చేస్తాం అనే ప్లేన్. ఫస్ట్ మనం వాట్ ఈస్ ప్లేన్ అనేది డిఫైన్ చేయాలి. ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు డిఫైన్ ప్లేన్. వీటిని డిఫైన్ చేయాలంటే ఎస్ వీ నీడ్ టు బి డిఫైన్ ఫస్ట్. ఎస్ దెర్ ఆర్ అదర్ టర్మ్స్ నీడ్ టు బి డిఫైన్డ్ ఫస్ట్. దాంట్లో ఫస్ట్గా మనము ప్లేన్ అంటే ఏమో డిఫైన్ చేయాలి. వాట్ ఈజ్ ఏ ప్లేన్? ప్లేన్ ఈజ్ ఏ ఫ్లాట్ సర్ఫేస్. ప్లేన్ ఈజ్ ఏ ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ in which geometrical figures can be drawn. That is what we call it is a plane. Plane తర్వాత చూడండి, ఇక్కడ మనం చూడండి, ఇక్కడ లైన్ గీయాలంటే లైన్ అంటే దానిపైన మనము పాయింట్స్ అన్నింటినీ మనము జాయిన్ చేస్తాం అనమాట. జాయిన్ చేస్తే వచ్చేదాన్ని మనము లైన్ అంటాం. అంటే ఫస్ట్ పాయింట్ అంటే ఏమో తెలుసాలి. అగైన్ యూ నీడ్ టు డిఫైన్ పాయింట్. వాట్ ఈజ్ ఏ పాయింట్? A dimensionless dot. It is a dot. దీనికి డైమెన్షన్స్ ఉండవు. నో థిక్నెస్, నో విడ్త్, నో లెంత్. ఇట్ ఈస్ ఎ డైమెన్షన్లెస్ డాట్ విచ్ ఈజ్ డ్రాన్ ఆన్ ఏ ప్లేన్ సర్ఫేస్. ప్లేన్ సర్ఫేస్ పైన గీసేటటువంటి ఒక డాట్ మనము పాయింట్ అని చెప్తాం అనమాట. అలాగనే తర్వాత చూడండి ప్యారలల్ లైన్స్ అని మనము డిఫైన్ చేయాలంటే ప్యారలల్ లైన్స్, పర్పెండిక్యులర్ లైన్స్, లైన్స్ వీటిని డిఫైన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ వాట్ ఈజ్ లైన్ అనేది డిఫైన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ టర్మ్ యూ నీడ్ టు డిఫైన్ ఫస్ట్ బిఫోర్ దిస్ ఈజ్ లైన్. లైన్ ఈజ్ వాట్? ఇట్ ఈజ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ పాయింట్స్. ఇట్ ఈజ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ పాయింట్స్. పాయింట్స్ అన్నిటినీ చూడండి, ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి పాయింట్స్ అన్నింటినీ మనము కలెక్ట్ చేస్తే a collection of points that has only length and no breadth. Only length, no breadth. ఈ లెంత్ మాత్రమే ఉంటుంది కానీ వీటికి బ్రెడ్త్ అంటే దాని యొక్క థిక్నెస్ అనేది కానీ బ్రెడ్త్ అనేది కానీ ఉండదు. ఇలా అని మనము లైన్ అంటాం. ఇదే విధంగానే ఇంకా చాలా టర్మ్స్ మనము డిఫైన్ చేయాల్సి వస్తుంది. వాట్ ఈజ్ రే? రే అంటే ఏమో డిఫైన్ చేయాల్సి వస్తుంది. యాంగిల్ అంటే డిఫైన్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ స్క్వేర్ అన్నాం అనుకోండి, స్క్వేర్ అన్నప్పుడు మనము వన్ ఆఫ్ ద యాంగిల్ 90 degrees అంటే అఫ్కోర్స్ ఈచ్ యాంగిల్ ఈజ్ 90 degrees అని ప్రూవ్ చేయాల్సి వస్తుంది. అంటే యాంగిల్ అంటే ఏమో డిఫైన్ చేయాలి. అలాగే సర్కిల్, రేడియస్ ఆఫ్ సర్కిల్ అన్నప్పుడు వాట్ ఈజ్ సర్కిల్? ఫస్ట్ సర్కిల్ అంటే ఏమో డిఫైన్ చేయాలి. అలాగే క్వాడ్రిలేటరల్, స్క్వేర్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది క్వాడ్రిలేటరల్ అంటే ఫస్ట్ వాట్ ఈజ్ క్వాడ్రిలేటరల్ అనేది కూడా డిఫైన్ చేయాలి. ఇలా సో మెనీ మనము థింగ్స్ మనము ముందుగా డిఫైన్ చేయాల్సి వస్తుంది వీటికన్నా ముందు. ఇప్పుడు వీటి యొక్క డెఫినేషన్స్ మనము తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ప్యారలల్ లైన్స్. ప్యారలల్ లైన్స్. ప్యారలల్ లైన్స్ అంటే సింపుల్గా మనం బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మన కిటికీకి ఉన్నటువంటి ఊచలు అంటే కడ్డీలు, రాడ్స్ ఉంటాయి కదా, రాడ్స్ సేమ్ డిస్టెన్స్లో అన్నీ ప్లేస్ చేసి ఉంటారు అనమాట. అవి వాటి మధ్య ఏదైనా కామన్ పాయింట్ ఉంటుందంటే ఉండదు. వాటిని అలాగే అదే సేమ్ డిస్టెన్స్, ఆ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అనేది కాన్స్టాంట్గా ఉంటుంది. దాన్ని అలాగే ఎక్స్టెన్షన్ చేసుకుంటూ పోతే దే నెవర్ మీట్. ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ప్యారలల్ లైన్స్. Parallel lines are those lines which never intersect each other and are always at a constant perpendicular distance between each other. Let this is one line, let L is one line, and one more line, this is another line. Let these two are parallel to each other. They never meet each other. ఎక్కడే కానీ ఇవి ఎక్స్టెన్షన్ చేసుకుంటా వెళ్తే దే నెవర్ ఇంటర్సెక్ట్ ఆర్ మీట్ ఈచ్ అదర్. ఎక్కడే కానీ ఇవి మీట్ కావు. అట్ ద సేమ్ టైం పర్పెండిక్యులర్గా వాటి యొక్క డిస్టెన్స్ అనేది కూడా కాన్స్టాంట్గా ఉంటుంది అనమాట. సేమ్ డిస్టెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 centimeters ఉందనుకోండి, ప్రతి చోట కూడా పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ 4 centimetersగా ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట. దెన్ ఓన్లీ వీ సే దీస్ టూ ఆర్ ప్యారలల్. ఎల్ ఈజ్ ప్యారలల్ టు ఎం అని చెప్తాం అనమాట.
సో ఈ విధంగా ప్యారలల్ లైన్స్ని డిఫైన్ చేయవచ్చు. మరి ఇప్పుడు పర్పెండిక్యులర్ లైన్స్ యొక్క డెఫినేషన్ని చూద్దాం. నౌ సీ ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్ లైన్స్ అండ్ లైన్ segment. See first perpendicular lines. See perpendicular lines, parallel lines ఏమవుతాయి? They don't intersect each other, but the perpendicular lines are intersect each other. If two lines are intersecting at right angles, అంటే అవి రెండు కూడా 90 degrees యాంగిల్ ఫ్రేమ్ అవుట్ చేసే విధంగా ఇంటర్సెక్ట్ అయితే, then we say those are perpendicular lines. See, perpendicular lines are those lines which intersect each other in a plane at right angles. In a plane. See, look a line anukundam. Let this be a line L and this is line M. This is line M. See, both are intersecting at this point. At this point O. If the angle made by these two lines is 90 degrees, right angles, 90 degrees, then we can say both L and M are perpendicular to each other. L is perpendicular to M or M is perpendicular to L ani cheppochu annamata. Now let's see the definition of line segment. See, what is a line segment? See, simply line segment. Segment ante part anamata. So part of the line. Part of the line is called line segment. It has definite length anamata. Dani yokka length nu manam measure cheyochu. Line yokka length nu measure cheyalem. Endukante it can be extended on either sides. But line segment have two end points. So definite points మధ్యలో ఉంటుంది కాబట్టి వాటిని మనం మెజర్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. Let's see the definition. A line segment is a part of a line and having definite length. See, for example, this is line. This is line in which ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా మాత్రమే ఈ పార్ట్ మాత్రమే తీసుకున్నాం అనుకున్నాం. ఈ పార్ట్ ఇక్కడ నుంచి see, this is the part of line. So AB ఈ దీనికి ఏదో సో లెంత్ అనేది మనము మెజర్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 7 centimeters అందాం. See, what is line segment? Line segment is part of the line and having definite length. Now let's see the definitions of 4th and 5th. Now see the remaining two definitions. See, radius of a circle. See, what is radius of a circle? అంటే see, circle ఉంది అనుకుందాం. For example, this be a circle. Circle, and this is the center of the circle. Let it be O, and a point on the circle is P. So వీటి మధ్య ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ ని, see, the distance between center of the circle to a point on the circle is called what? Radius of the circle. See, the distance between the center to a point on the circle is called radius of the circle. Here OP is what? OP is equals to radius. OP is equals to radius. Now let's see the last definition, that is square. See, basically square is a quadrilateral. See, in quadrilateral లో ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్గా ఉండి ఆల్ యాంగిల్స్ కూడా ఈక్వల్గా ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 90 degrees. Then only we say it is a square. See the definition. Square is a quadrilateral in which all the four angles are right angles. Right angles ante 90 degrees. Each angle 90 degrees. And all the four sides are equal, then we say it is a square. See the diagramical representation. Let PQRS is a quadrilateral in which all sides are equal and all angles are right angles. Then we can say PQRS is a స్క్వేర్. సో ఈ విధంగా ఈ క్వశ్చన్కి మనం ఆన్సర్ రాయవచ్చు. హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని నేను భావిస్తున్నాను. ఈ వీడియో కింద మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో మనము ఇంకొన్ని క్వశ్చన్స్ డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం.
Thank you so much for watching this video and choosing my channel. Goodbye.